Okay, now we're discussing the oral keratosis. Definition of the oral keratosis: it's a group of white keratotic lesions which cannot be rubbed off أهم حاجة or stripped off and had a definitive etiological factor. يعني تتذكروا لما أخذنا الليكوبليكيا كنا بنفتش على definitive factors إذا ما لقيناها then it's considered as a leukoplakia. ولكن هنا they cannot be rubbed off or stripped off or removed وهم عندهم definitive etiological factors. When etiological factors eliminated, the lesion is reversible, while irreversible lesions are considered as a pre-cancerous lesions. طيب احنا هنتفق على انهم cannot be rubbed off وعندهم definitive etiological factors، لكن هم يا إما في مجموعة منهم يا إما هم precancerous lesion or not a precancerous lesion. يعني الreversible types منهم هم عبارة عن a normal lesion not precancerous ولا حاجة، ولكن irreversible ممكن يكونوا a precancerous lesion. Reversible lesions are frictional keratosis and glass blower keratosis. And the irreversible عشان نسهل عليكم حفظهم you can say بورصة. B for beetle nut tumor وهنا عندنا يعني low malignant transformation. Oral snuff keratosis also low. Reverse smoking keratosis high. Syphilitic keratosis very high. And actinic keratosis high. Okay, let's start with the frictional keratosis. It's occurred due to chronic rubbing أو friction against oral mucosa. من اسمه معناه أنا عندي شنو friction أو احتكاك بيحصل اللي هو rubbing. Frictional keratosis represents a protective mechanism low grade long time. يعني شنو؟ يعني مثلا عندي ممكن أقول a clasp or broken tooth for a long time بيعمل لي شنو frictioning أو rubbing مع side of the mucosa in the oral cavity. So as a protective mechanism from the body هو بيقوم شنو بيزيد نسبة الكيراتين in this area وبيحصل hyperkeratosis and because it's due to frictional احنا بنسميه frictional keratosis. Okay, clinical presentation of this condition. Lesion appears as isolated keratotic patch, clearly related to identifiable local irritant زي cheek and lip biting as a habit. لأنه لو كان عفوا ما هيحصل كده ممكن يحصل ulcer نتيجة لإنجري، ولكن if it's a habit هيحصل frictional keratosis. Nipping of the oral mucosa due to malocclusion أو in a standing tooth. يعني إذا عندنا malocclusion أو tooth malposed for example بيحصل عندنا شنو grasping للأورال mucosa. Missing teeth فبالحالة دي بيحصل gum become stimulated beyond the physiological level وبيحصل معنا frictional keratosis. Dentures as well as cheek and lip biting. ممكن يكون عندنا badly placed clasps فبيعمل لي impinge of the adjacent mucosa اللي هي كلها بتكون ضاغطة أو بتعمل لي frictioning. That's the point. Prognosis: it's a reversible lesion since eventually disappear after etiological factor removed or corrected. تمام؟ يعني once إنه السبب removed or corrected the lesion will be healed and هيحصل شنو reversible للarea. If the lesion persists معناها شنو after the etiological factor removed or corrected so it's considered as a leukoplakia. للأسف نتيجة للكوز ده حصل معانا شنو leukoplakia. اوكي نمشي للحاجة الثانية اللي هي reversible glass blower keratosis اللي هم الناس اللي بيصنعوا الزجاج وبينفخوا ونتيجة يعني بيقول نتيجة للheat liberated into mouth during the oral manipulation of the molten glass بيحصل الليجن دي
وهي mainly affect cheek and lip mucosa, and the lesion is reversible when change or stop the occupation. اوكي نمشي للحاجات ال irreversible والممكن تكون considered as um, precancerous lesions. عندنا the first one which is smokers keratosis، أو عندها أسامي أخرى نتيجة لشكل الاريا اللي ممكن ألقاها nicotine stomatitis, smoker's patch or smoker's palate. One of the most common keratotic lesions seen in older age group طبعا لأنهم بيكونوا شنو prolonged smokers seems to be correlations between the amount of the cigarette smoke and number in addition to severity of the lesion. طيب كيف ممكن التباكو إنه يأثر على الأورال mucous membrane؟ through the heat and tobacco products التار or resin and the material leaches out when chewed اللي هي منو النيتروسونوميكوتين اللي هي carcinogenic material. طيب الحاجات دي كلها مع بعض كده بتعمل لي شنو؟ بتأثر على الجودة بتاعت الإبثيليوم. يعني هو بيكون thick وفيه أماكن معينة بتمتص الأشياء المهمة. فأنا لما البيشنت يجيني بالتباكو for prolonged time الأورال mucous membrane بيحصل له شنو؟ بيبقى very weak، والكارسينوجينيك materials دي والتباكو products بتسهل دخول أي حاجة عايزة تدخل. فهو ده السبب بتاع الكانسر. تمام، يعني الماتيريالز نفسها ما بتعمل كانسر، ولكن هي بتعمل ويكنس للأورال ميكوزا وبتخلي أي another factors إنها تعمل الحاجة اللي هي عايزاها في الأورال ميكوزا. طيب نجي لحاجة مهمة، إنه the smokers keratosis may be associated with cigarette smokers، تمام، أو cigar أو pipe أو reversed. يعني هنا عندي نوع السموكينج أو السموكينج ديفايس أو type أو tool. فبتاع السيجرت ده أنا بلقى عنده أكتر شي سموكينج smokers patches واستوماتايتس نيكوتينا أو milky white lesions bilaterally buccal mucosa. يعني ممكن ألقى عنده 3 lesions دي. أوكي سيجار ممكن ألقى عنده شي اللي هي شنو stomatitis nicotina, hyperkeratosis and erythema. وممكن برضو ألقى عنده stomatitis nicotina والجنجفة بتكون أكتر حاجة involved. البايب سيجر أو cigarette بلقى عنده stomatitis nicotina and stained teeth لأنه تقريبا بتتمسك بالأسنان، في الأير الطالع من السموك نفسه بيكون طالع لي على التيث. reverse smoking وهو ده أسوأ نوع من أنواع السموكينج. طبعا بيكون عنده شي كلهم، وهو precancerous، هو أكتر واحد precancerous منهم. اوكي طبعا ده هنا عندنا الهارد باليت وده السوفت باليت، هنا anterior and posterior hard palate وهنا السوفت باليت. stomatitis nicotina is reversible except in the patient with a reversed smoking. طيب شنو هي الاستوماتيتس نيكوتينا؟ في الاريا بتاعت السوفت باليت بيكون عندنا minor salivary glands and those minor salivary glands covered with an epithelium. تمام، لما يتأثروا جدا بالهيت والبرودكت بتاعت السموكينج بيحصل شنو؟ بيحصل obstruction of the ducts. okay and بيكون عندنا some squamous metaplasia بتؤدي إلى retention cyst formation or result in duct inflammation typically associated with the pipe and cigar smokers. و reversible lesions بتكون موجودة في كل lesion عدا ال reverse smoking habit زي ما احنا شايفين هنا دي lesion. الكلينيكال برزنتيشن امبليكيت appearance. شنو هو الامبليكيت appearance؟ طبعا ده ممكن يجيكم سؤال. الامبليكيت appearance اللي هو عندنا البوستيريور هار palate معه السوفت palate reveals raised yellowish او white rings اللي هي دي
around the opening of the minor salivary glands ducts as a red dots. يعني ال opening of the minor salivary gland ducts هي اللونها أحمر، وال surrounding ليها دي هي اليلو أو الوايت ring. طيب نجي لإصناف related keratosis. هو عبارة عن white hyperkeratotic lesions associated مع ال tobacco chewing أو ال snuff dipping. snuff dipping ده طبعا عندنا هنا التمباك. The age adults وبيقولوا إنه males and females are equally affected. Etiopathology, tobacco chewing or snuff dipping causes white edematous, hyperkeratotic wrinkled white plaque lesions اللي هي verrucous keratosis in up to 20% of users. Oral snuff appears to cause more severe clinical change than does the tobacco chewing, but dysplasia is more likely in chewers. طيب يعني شنو الكلام ده؟ يعني الاريا أو الليجن which developed بتكون according للاريا اللي بيحصل فيها شنو holding للسنف أو chewing للتباكو. تمام؟ قال لي ال clinical changes بتكون more severe في الناس اللي بيعملوا شنو snuffing اللي هم بيحطوا السنف في area localized. تمام. طيب بما انهم بيحطوا في area واحدة فبيكون localized and concentrated في الاريا دي، ولكن الchewers ما بيكون عندهم more severe clinical changes لانه البرودكت بتكون شنو موزعة على الاورال كافيتي كله، فبالتالي الافكت بتاع الديسبليجيا او ديسبليزيا بيكون اكتر في الchewers. okay. Lesions can, after several decades of use, progressive into verrucous carcinoma. للأسف ال verrucous keratosis ده ممكن يبقى verrucous carcinoma as easy as. طيب نجي clinical features. Typically a white lesion in the buccal sulcus adjacent to where snuff is placed زي ما احنا قلنا. Often with some gingival recession. Differential diagnosis, leukoplakia, lichen planus, and leukodema. Diagnosis usually obvious from the habit, but biopsy histopathology may reassuring to exclude a dysplasia. Biopsy shows يعني إذا عملنا biopsy هنشوف فيها شنو؟ هنشوف فيها hyperkeratosis و interepithelial edema in the superficial epithelium زي ما احنا ذكرنا من شوية. Management, patient should stop the habit. طيب البروجنوزس لما هو يعمل stop للhabit هيحصل له شنو؟ Snuff dippers lesions usually resolve on stopping the habit even after 25 years of use. يعني هو لو له 25 سنة بيعمل snuffing إذا وقف ممكن يحصل resolve للليجن. تمام resolution للليجن. But in residual keratosis after 2 months should be considered as a leukoplakia. يعني هو ممكن يكون له 25 سنة بيعمل snuffing okay ولكن ما ظهرت عليه حاجة okay. Recently بدأ يظهر معه lesion. الليجن دي إذا قعدت أكتر من 2 months okay after disappearing after stopping the habit إذا قعدت معه هو وقف وأبد تروح إذا هنا أنا بديت أشك في لeukoplakia. لكن هو in general it's not reversible lesion يعني هي irreversible lesion. كيف irreversible؟ ممكن تظهر معي شوية تغيرات في يعني هيحصل hyperkeratosis لكن ال difference الحصل في الابيثيليوم ما هيتغير. تمام يعني ممكن البيشن بعد ما يعمل ستوب للهابت ممكن يجيه كانسر لأنه هو له 25 years بيغير في الناتشر بتاعت الابيثيليوم حقته. Smoking tobacco exhibit the following characteristics. طيب نجي كده كملخص إنه السايت بتاع الليجن بيكون in the immediate place where smoking tobacco habitually placed. Either can smoke أو can a material بنعملها dipping or chewing.
The features: most of the smoker keratotic lesions بتكون white painless والابيثيليوم ممكن يكون granular أو wrinkled وممكن نشوف الاريثروبليكيا إذا لاحظنا في حالة النيكوتينيك ستوماتيتس من ورا الدوتس في erythematous lesion. Other features: teeth stained and abrasion, periodontitis, gingival recession, pharyngeal cancer, bad breath and reduced sense of taste. ليه؟ لأنه الهيت والكارسينوجينيك materials بتعمل ليه شنو؟ بتعمل weakening للتيست بودز وممكن تقضي عليها تماما. يعني ممكن ألقى جزء من التنج حصل فيه شنو؟ smoothing, atrophy. All the types may associated with a high rate of epithelial dysplasia and high rate of the verrucous carcinoma. اوكي كده خلصنا السموكر كيراتوزيس. نجي لأكتينيك كيراتوزيس وده آخر واحد من ال irreversible and highly malignant transformation. يعني هو considered as a pre-malignant disorders وهو developed secondary to long-term solar اللي هو sun radiation UV light. More common in people with fair skin due to natural appear of pigmentation. زي ما احنا عارفين انه ال white people او white skin people بيكون عندهم freckles اللي هي النمش اكتر من ال black skin people. اصلا ممكن يكون ما عندهم freckles لكن lately انا شفت لي صور لناس اللي هم السمر عندهم freckles. Okay, clinical presentation: the skin is dry, trophic, flaccid, wrinkled, erythematous, hyperkeratosis and بيكون عندنا crusting قشرة. طيب زي ما بتلاحظوا انه بيقول لك الوايت بيبل بيعجزوا بسرعة فانت السكين بتاعهم جيت تلمسه كده ممكن يكون flaccid, wrinkled. Okay. And vermilion border especially in the area of the lower lip become wrinkled, atrophic, dry and develop of the actinic cheilitis اللي هو بيكون عندنا atrophic tissues become cracked, abraded and ulcerated يكون فيها crusting. Color vary from erythematous, pale gray or whitish. Mucocutaneous junction بيكون unclear أو حصل ليها absence. Treatment: first at all avoid the sun exposure, apply sunscreen or apply sunblock. What is the difference between sunblock and sunscreen? Please inform me in the classroom. Periodic recall is mandatory. And biopsy بنعمل لها performing in a special status لما يكون عندنا في vermilion border lesion ما حصل لها أي regression after the previous measures. Okay. If the biopsy reveals epithelial dysplasia, refer the patient to the specialist to topical anti-metabolites. يعني يا إما هيوصف له topical anti-metabolites أو هيلجأ للجراحة cryosurgery, vermilionectomy and laser surgery. هيختار واحدة من ديل. تمام. Don't forget to provide your answer about what the difference between the sunscreen and sunblock. Okay, we'll continue in the next video.